Can you look at question number 1? Right. So good evening all of you. So today we'll do a few questions on this week's syllabus is I think trigonometry in mathematics, right? So shall we go with first question? So I think we have a lot of questions in trigonometry and I divided this into two parts. So part 1 and part 2. So let us go with first part today. So the part is trigonometric ratios and trigonometric functions, trigonometric identities and trigonometric equations. Everything is there in this file. So let us solve at least few questions today. Can we go to the first question? Look at all of you, question number 1. All right, this is the question. It's a N.T.A test 1 numerical model. So can you read the question quickly? So there is a beautiful shortcut behind that. We can do it straightforward and we can do it in a simplest possible way also. So can you please look at that? Online, is it audible? Is my voice is clear? So the question is what they gave. Generally, ఇక్కడ చాలా మంది మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునేది ఏంటి అంటే ABCR in arithmetic progression means when I have ABC in arithmetic progression, general ga practice ippudu daaka meer em chesuntarante in a triangle ABC, if ABC are in AP, this is one model you have always in somewhere called properties of triangles. In a triangle ABC, if ABC are in AP, then we know that B is pi by 3. This is a fixed thing. Clear? This is POT's chapters lo ekkuva vastuntayi, properties of triangles lo. But the question is here, he did not mention triangle ABC. Please take care. They says that 3 angles are there which are in AP and one angle is pi by 4. Can you please say general the angles which are, general the terms which are in AP will be A minus D, D, A plus D. These are the terms generally in AP. So A minus D, this is A na? A and A plus D. So what is A here? Indirectly pi by 4. So my angles will become, can you say, pi by 4, take it as a theta, and pi by 4 and pi by 4 plus theta. That's it, simple, over. Therefore, this question will become what? Can anyone of you give me? Tan pi by 4 minus theta into tan pi by 4 into tan of pi by 4 plus theta. Hey, this is 1. And we know when I have something like tan pi by 4 minus theta into tan pi by 4 plus theta, that product is always 1. We gave it already in the notes. So the answer is, it will be 1 into 1. So the answer is 1. So this is a numerical value type question. And take care. Direct ga adige avakasam kuda undi coming exams. They may ask. Because enduku adugutadante, there is a rule called out of this 109 test papers. How many test papers are there? They gave 109 test papers ra. Practice test papers ichadu. Evaru icharu idi? NTA Abhyas ane oka test lo how many they gave? They gave 109 papers. Is there anyone who can solve all those 109? Possibility లేదు. అలా అన్న పిల్లలు సాల్వ్ చేస్తారని they has a rule called at least 20% questions ఇవ్వాలి అని ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్లీ ఆర్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చాడు, చాలా పేపర్స్లో ఇచ్చాడు. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్. Therefore, what we are doing here, we completely divided those 109 papers into chapter wise.
math, physics, chemistry. So dear online and public live students, if you want these questions, we already kept it in the Telegram, so you can download from there. With complete solutions also we are going to put mostly by tomorrow. Therefore you can download all the files from there. So if you are not joined in Telegram, you can look at our home page. There the Telegram channel link is there. You click it and you can go and join there. Therefore you can get all the quality content from there. So can you please take it? This is another beautiful question. Adi EAMCET, Mains, BITSAT, not required. They will ask this question. This type of models they are asking. All right. Can you give me an answer? Good evening, Karthik. Chadutunnava sariga. Rahul, Jaya, Pooja, Raghav, good evening, Vennela. So మీరు కొంచెం జాగ్రత్త చదువుకోండి, ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చినాయి, నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. త్వరగా కానివ్వాలన్నా we have to close before 6:30 because we have a class again at 6:30. So maximum ఒక 10-15 question 10 అన్న చేయాలి త్వరగా. What is this question is? Wonderful question this is basically, but this depends on two things. Sine inverse of sin x. What is x here? X is an angular number. X is there with the sign. Sign means it's angle, not number. O talle inverse of 1/2 antamu, angle anam. So to get 1/2 here, my x should be pi by 6. Clear? So here the beautiful thing is, when I have something like this, otherwise if you have a doubt, write like this. Trigonometry inverse of trigonometry x is, here x is what? Angle. Trigonometry of trigonometry inverse x, then x is a number. I didn't get anything, sir. Can you please elaborate it? Yes. Here this 8 is looks like a number, but you have to treat like a angle. Angle means radian. 8 radians. 1 radian is, you know what is a 1 radian is? 1 radian is 57 degrees 17 minutes or 17 or 40 or something. Is that right? It's a 57 degree 17 minutes into 8. You'll get a very big number, no? You'll get a very big number. But not. Shall I move to the next? Raskuntunara, manch points ivanni. Hey, they may or may not ask the same question, but this model they can ask. Adigadu, adugutadu kuda. Already they asked number of times, and there is a 1000% chance to ask the similar model. This 10, 8, 9, they may change the numbers, but the model is fixed. How to do it? So have you wrote it? Now look here. The point is trigonometry inverse of p of x is equal to x when x belongs to principal domain. Clear? We have to try to get a number which is in terms of principal domain. Can you give me what is the sine inverse of sin x principal domain?
this is equal to x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. You should get this limit. Can you look at 8 means 8 into 57. Nearly how much it is? 8 into 57. Nearly 856 5 40 45 456 means 456. What is the meaning of it? 2 pi is 360. Clear? 2 pi is 360. Then what is 456 means? 456 means 450. Did you remember 450? 450 means more than 360 na? So what? ఎంత వస్తుంది ఇది? Can you write it in terms of 2 pi, 3 pi? If I write it in the terms of 3 pi minus, చెప్ప ఎంత రాయొచ్చు? Don't forget your x should be in this interval. So can I write that as 3 pi minus 8? ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. ఏముంది? 3 into 180 approximately minus 8 అంటే 456. How much we are getting? 3 8s means of 540. Yeah? Minus 450. How much? Nearly 100 plus 90 or but here 6 is there. Into 17 degrees will be there. 17 minutes will be there. Did you remember 1 minute is nothing but 1 radian is 1 degree is nothing but 60 minutes. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ era. 1 radian is nothing but లేదా 1 degree is nothing but 60 minutes. ఏం రాయాలి? అప్పుడు 17 into 8 అంటే I think it will add another minimum 3 degrees or 2 degrees plus something. అంటే ఇది ఒక 58 అవ్వచ్చుగా. ఎక్కుతుందా? ఇప్పుడు ఆ గ్రాఫ్లు అందరికి తెలియదు. ప్రాబ్లం అది. మీకు తెలుసు అనుకుంటా గ్రాఫ్ చెప్పినట్టున్నాను కానీ బట్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ అందరు చేయలేరు కదా. నేను వీటికి మీకు ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పా, గుర్తుందా? లాస్ట్లో వెన్ దే హ్యావ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ 10 సంథింగ్ లైక్ దట్, ఎలా చేయాలి? యూజ్ దట్ మెథడ్. అప్పుడు ఇన్నున్నప్పుడు గ్రాఫ్లు ఏం చేస్తావు? అన్ని గ్రాఫ్లు గీయాలంటే టఫ్ అవుతుందిరా. అదర్వైజ్ ఓన్లీ ఇది ఇచ్చారనుకో గ్రాఫికల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. దే గివ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నా. సో యూజ్ దట్ మెథడ్. సో ఆ మెథడ్ మీరు యూజ్ చేస్తే దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు. 2 pi minus 8, 3 pi minus 8. 3 pi minus 8 is not in that interval, I think. Can I go with 4 pi minus 8? క్రాస్ అయిపోద్దా? చెక్ చేయండి త్వరగా. Shall I write 3 pi minus 8 or 4 pi minus 8? Is that is in this interval or not? ఇది మెయిన్ రా. మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ ద ఇంటర్వెల్ ఆర్ నాట్. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. రైట్. సో వీ కెన్ సే వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఈజ్ 3 pi minus 8 ఈజ్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్. దేర్ ఫోర్ దీని వాల్యూ ఎంత అవుద్దో చెప్పండి రా. 3 pi minus 8. నెక్స్ట్ది 10. మీకు నోట్స్లో అప్పుడు క్లియర్గా చెప్ప tan ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ n/π ఫార్మెట్లోనే వస్తుందిరా. ఆ పాయింట్లన్నీ అప్లై చేస్తే దన్మని ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంత టైం తీసుకోకూడదు. ఒకసారి ఉందా నోట్స్ మీ దగ్గర? క్లాస్లో ఉంది. ఒకసారి పట్టరారనన్నా. నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను, లాస్ట్ పాయింట్స్. తెలియని వాళ్ళు త్వరగా అప్లై చేసి చేయొచ్చు. దీన్ని ఏం రాయొచ్చో చెప్పండి.
ఏ టాన్కి ఇంటర్వెల్ గుర్తుందా మీకు? 0 to open pi by 2. What is interval? Open minus pi by 2 to pi by 2. ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ మోడల్. ప్రాక్టీస్ ఐ థింక్ అందరు చేయలేదనుకోండి ఈ మోడల్. ఇంకా రివిజన్ ఎక్కడున్నారు? యూనివర్స్కి వెళ్ళారు అప్పుడే? వెళ్ళలే, అందుకని మీకు కూడా కొంచెం స్లోగా ఉంది. అదర్వైజ్ ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్ రా, ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత, అప్పుడు మీరే చేస్తారు. ఇన్ ద నోట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఈస్, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రా ఆన్లైన్ మీరు కూడా. లాస్ట్ రోజు క్లాస్లో చెప్పాను మీకు. ఏం చెప్పానంటే, ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ cos you will get only 2n pi plus or minus x model, and only even వస్తుంది cos కి. And in case of tan you will get always n pi plus x లాగా, 2n pi plus or minus x in case of cos, whereas in case of tan it is n pi plus x. Whereas in case of what? Sine, it can be anything like this, 2 pi minus 3 pi minus or 3 pi plus something like that. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు టైం కిల్ చేయటం వేస్ట్, కానీ ఈ మెథడ్ అంతా ఒకసారి చదవండి. చదివిన తర్వాత మీరు ట్రై చేయండి. లేదంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రీ వస్తుంది కదా, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. అది బెటర్. మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా అంతవరకు. రైట్, ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బికాజ్ ఇట్స్ కిల్లింగ్ టైమ్. సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇది మీకు తెలిసిన మోడలే కదా, స్టార్టింగ్లోనే వస్తుంది ఈ మోడల్. త్వరగా చేయండి ఇది. స్పీడ్గా కొన్ని క్వశ్చన్లని కవర్ చేయాలి. ఉన్నదే తక్కువ టైం కదా, ఇక్కడ టైం కిల్ చేస్తే. క్విక్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ట్రై చేసి మీకు ఏదైనా ఆన్సర్ వస్తే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ NTA Test 5 సింగిల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీకు ఒక అద్భుతమైన లాజిక్ నేను చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. లుక్ హియర్, నాట్. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఈస్, ఇఫ్ a plus b is pi by 4 or 4n plus 1 into pi by 4 format, means 5 pi by 4, 9 pi by 4. ఎక్కట్లేదని ఇప్పుడు 10 is ఇంటీజర్. ఏమవుతుంది చెప్పండి అప్పుడు? n0 means I'll get pi by 4 అంటే 45 degree. When n is 1 means I'll get 225 degree. 5 pi by 4. Like that you can get different angle. When I have something like this, do you know what is the value is? Remember all of you, 1 plus tan A into 1 plus tan B is always equal to 2 units. That's the value. Important points to be remembered. You have to get a pair of angles whose sum is how much? Pi by 4. Can you collect all the pair of angles whose sum is pi by 4 quickly? చూడండి, కెన్ యూ రీరైట్ దిస్ గివెన్ ఫెలో? గివెన్ ఫెలో కెన్ బి rewritten as 1 into 1 plus tan 1 degree, next 1 plus tan 44 degree, next 1 plus tan 2 degree, 1 plus tan 43 degree, and so on, 1 plus last what you can get, tan 22 degree into 1 plus tan 23 degree, and so on. Last degree will be there. కొంచెం జాగ్రత్తగా కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. I have degree 1 to degree 45, but leave this fellow aside. Till 44 is there. 1 to 44 means you can get 22 pairs. Each pair value is 2. And this fellow value is, so these are all are how much, my dear? 2 into 2, 22. 2 power 22. Into this fellow is how much?
2 power 1. It's nothing but 2 power 23. Therefore, lambda is 23. My question is, what is lambda? No. My question is, then the sum of the digits of the number lambda is. What is the sum of the digits is? It's 5. So the answer is 5. Option C. That's beautiful, Rajasuva. You are very nice, Amma. Status vibes. That's beautiful, Ranana. You gave very quick answer. Wonderful, Ra. A speed రావాలి. ఎవరైతే చూడగానే వెంటనే పెట్టేసి ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ బాగా ఉన్నట్టు. Clear? Shall I move to the next question? Question number 4. Yeah, what a beautiful question. I like this question. This model is very important. This model is very, very important. మనం చేసాం ఇలాంటివి చాలా మోడల్స్ చేసాం ఇలాంటి క్లాస్లో. We did these type of models a lot. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 3 beautiful equations are nothing but, quickly write down if you don't know. If you know, okay. If you don't know, you write down this. What a beautiful symmetry. This is always 1 minus sine square x cos square x. Clear? Can also be written as 1 minus 1 x. This is the one thing. This is the one thing everyone has to remember. On the next point everyone has to remember and recollect is sin power 4x plus cos power 4x is 1 minus 2 sin square x cos square x can also be written as 1 minus 1 by 2 sin square 2x. Clear? And the next beautiful result you have to remember is sin power 6x plus cos power 6x can be written as 1 minus 3 sin square x cos square x can also be called as 1 minus 3 by 4 sin square 2x. Quickly write down. Write down. Can you quickly write it? That's beautiful, JEE aspirant. Means I think status vibes, so you kept it as a JEE aspirant, right? Come to here. We people know one beautiful thing. Sin square kx is always lying between 1 and 0. It's always lies between 0 and 1. Whether it is 2x, 3x, it doesn't matter. It always lies between 0 and 1. Can you come and put it there? So this fellow, when you put it here, can you give? So P minimum is nothing but 1 minus 1 by 4 sin square 2x maximum. To get minimum, you have to subtract maximum. That's clear, na? To get maximum, 1 minus 1/4 of minimum you have to subtract. Can you give me a quick answer is? So 1 minus 1/4 of maximum is 1 only, na? That is nothing but I'll get 3 by 4, and here it is 1 minus 1 by 4 of 0, I'll get it as 1. Therefore my answer is 3 by 4 and 1. Where it is? Option 1. What a beautiful question it is. Hey, tomorrow they gave P is this thing. Today they gave it something like this. Tomorrow they may ask any of these two expressions. Kabatti ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఈ 3 రాసుకొని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇక్కడే కాదు, ఇంటిగ్రేషన్స్లో కూడా వాడుతున్నాడు వాడు ఈ మధ్య. ఇంటిగ్రేషన్స్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు గుర్తుందా మీకు? దే విల్ స్టార్ట్ సంథింగ్ లైక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ పవర్ 4x ప్లస్ కాస్ పవర్ 4x బై 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ x కాస్ స్క్వేర్ x అనేసి టీఎక్స్ అంటాడు. ఈ తెలియని వాళ్ళందరూ బిస్కెట్లు ఆడుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఈ లోపల తెలిసిన టిక్ పెట్టుకుని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాడు. వాడెందుకు ఇంకా వీడు ఎవడైతే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారో వాడికి ర్యాంక్ రాదు. హీ మే గెట్ ఏ వెరీ బిగ్ ర్యాంక్. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ గెటింగ్ ఎ బిగ్ ర్యాంక్? గెటింగ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ క్వాలిఫైడ్ ర్యాంక్ అనేది ఈజీ. క్వాలిఫై అందరూ అవుతున్నారు. ఈ పెద్ద ఏం కాదు కదా. 72 మార్కులు వస్తే ఓపెన్ కేటగిరీ వాడు క్వాలిఫై అవుతాడు. 72 తెచ్చుకోవడం కోసం ఈ పంచాయతీ ఎందుకు? ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేయాలి టు గెట్ 72? 18 questions. Clear?
18 into 4, you will get it. మ్యాథ్లో ఒక 10 చేశారు, ఫిజిక్స్లో ఒక 2 కరెక్ట్ చేశారు, కెమిస్ట్రీలో ఒక 5-6 కరెక్ట్ చేశారు, ఫినిష్డ్, క్వాలిఫైడ్. బట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద మ్యాటర్. గెట్టింగ్ ఎ గుడ్ ర్యాంక్. గుడ్ ర్యాంక్ కూడా నిన్ననో మొన్న వీడియో చేసి చెప్పినట్టున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I'll give the slides cut off of respect to campuses. IIT చెన్నై కట్ ఆఫ్స్ ఎలా కట్ అయినాయి అడ్వాన్స్లో, మెయిన్స్కి వచ్చే వరకు NIT వరంగల్ ఎలా కట్ అయింది, NIT తిరుచునాపల్లి ఎలా కట్ అయింది, ఓపెన్ కేటగిరీకి కట్ అయింది ఎక్కడ, కంప్యూటర్ సైన్స్ కట్ ఎక్కడైంది. I'll just keep it in the slides wise in our Telegram channel. ఇంకా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కనుక మీరు కూడా లేకపోతే నేను ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టను. ఎందుకు? గ్రూప్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, అందరికి నేను ఎక్కడ పోస్ట్ చేయను. జస్ట్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దట్. అది మీ దగ్గర ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ గెటింగ్ 150 మార్క్స్. 150 మార్క్స్కి లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది మన క్లాస్లో చూపించా, మరి మీరు చూడలే. ఫర్ 150 మార్క్స్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్? అరౌండ్ 25,000 దగ్గరలోకి వచ్చింది. 25,000 వస్తే NITలో మంచి సీట్ వస్తుందా? రాదు. ఇప్పుడు 150ని ఇంకొక 10 మార్క్స్ పెంచారనుకో, అప్పుడు నీ ర్యాంక్ ఏమవుతుందో తెలుసా? ఇట్ విల్ బికమ్ అరౌండ్ 18,000-15,000 అవుతుంది. సో డియర్, ఆ క్లారిటీ అనాలిసిస్ అంతా నేను మరలా మీకు ఇస్తూ ఉంటాను. కానీ బట్ ఈ క్వశ్చన్ని 1 సెకండ్లో చేయటం వేరు, దీనికి 1 మినిట్ చేయటం వేరు. రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. టేక్ కేర్. టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మరలా మాట్లాడదాం, మరలా నేర్చుకుందాం వీటి గురించి. ఇది చెప్పండి రా బాబా, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. అసలు మస్తు క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ రా వెంకట్. ధనుష్, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మ్యాన్, వేర్ ఆర్ యూ? JEE ఆస్పిరెంట్ ఏంద్రా డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తాను, నీకు ఎలా వస్తున్నాయి ఆన్సర్లు అంత స్పీడ్గా? వీటికి ఏమైనా ఆన్సర్లు నీ దగ్గర ఏమైనా క్యూ ఉందా ఏంది? వాట్ ఈస్ ద వే? లుక్ హియర్. డూ యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ నా? ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ theta, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ theta and alpha. Do you know what is the meaning of independent? Means you should not get in terms of that. Should not get in terms of that. నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇండిపెండెంట్ మీన్స్ ఐ కెన్ టేక్ theta 0 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా. దెన్ ఐ షుడ్ గెట్ ఏ కాన్స్టెంట్ నెంబర్. బై టేకింగ్ theta 0 I should get a constant number. Put theta 0. First one is 0, second one is 0, third one is I am getting cos 2 alpha. అర్థమైందా? By putting theta 0 I am getting cos 2 alpha. Means it is depending on alpha. So I can't say it is independent of alpha. I can't say independent of both. అర్థమైందా? I can say independent of theta. Okay, 1 minute. By putting alpha 0, what is happening? Just observe. By putting alpha 0, I am getting it as, if I get a constant means alpha is alpha 0 ఇచ్చినప్పుడు, if there is no theta, it is independent of theta, not alpha. Already we got a clarity that, hey, in the first case by putting theta 0, I got the value is cos 2 alpha వస్తుంది. చూసుకోండి, sin 0 0 0. అర్థమవుతుందా? Cos 2 alpha means it is depending on alpha. So by putting theta 0, I got that it depends on alpha. That is a clear. Putting alpha 0, if I won't get in terms of theta, it is independent of theta. Why? There is no theta, na? Can you put alpha 0? When I put alpha 0, what I am getting, my dear? 2 sin square theta plus alpha 0. Sin 0 is 0 plus cos 2 alpha. Cos 2 theta.
cos 2 theta formula 1 minus 2 sin square theta ra. Vidu jump, answer is 1. 1 means it is independent of theta. Ekkaledra meeku assalu. So the answer is option 2. Beautiful question. The next one is quick. Shall I? వెళ్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి. ఈ లాజిక్స్ జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. Even the solutions which we are giving for this NTA, these logics are not there. Sir, అవి మీరు ఓన్గా రాశారా? నేనేం రాయలేదురా బాబు. I have taken from somebody, but we are just giving in the chapter wise. So జాగ్రత్త, చాప్టర్ వైజ్ చేయటం అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ. సెగ్రిగేట్ చేయటం, ఒక ఆర్డర్లో పెట్టడం. అండ్ see, out of 109 papers, for example, if you take trigonometry only, you have around ఒక 200 questions ఉన్నాయి. బట్ అందులో రిపీటెడ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని పనికిరాని ఉన్నాయి. అవన్నీ తీసి పడేసి which are very important, which has some concept, I just kept them only. కాబట్టి వాడు ఏదో 109 పేపర్స్ ఇచ్చాడు కదా, అన్ని గ్రంథాలయంలాగా ఇన్ని చేయాలి అంటే కష్టం. అంత టైం ఎక్కడుంది మనకి? యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్? నిన్న క్లాస్లోనూ మొన్న క్లాస్లోనూ మీకు ఎప్పుడో చెప్పినట్టున్నాను, మీకు చెప్పాను ఎవరికి చెప్పానో తెలియదు కానీ, యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్, డిడ్ యూ రిమెంబర్డ్ వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్ ఈస్? VIIT మెథడ్ అని ఒకటి చెప్పాను కదా. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫాలోడ్ బై ద టాపర్స్ ఇన్ ద రివిజన్ టైమ్. Look at what which is highly vital, very important questions and important questions only. అంతేగాని పిచ్చి ఫ్యాక్ట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా నాకు వస్తుంది సాల్వ్ చేస్తుంటే, నీకు వస్తే వాడు ఎగ్జామ్లు ఇవ్వడరా బాబు. కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉంటేనే ఇస్తాడు అక్కడ. సో లుక్ ఎట్ దట్. కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్? బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ రా. క్విక్. Shall I explain? One beautiful concept is there here actually. One method ఏంటంటే, there's a method called sin C plus sin D. That is one method. You know, sin C plus sin D formula. Did you remember? This is one method only. By applying this, you will get direct answer. 2-3 steps. There is one more method also. That also 2-3 steps only, but that method everyone should know. Let me explain first about this method. Can you make it part? So what you will get by doing part? Sine 1, sine 89 means how much? Sine 2 sine, చెప్పో 45 into sine, sorry, cos 44 degree. Clear? The next one, 2 and 88, again I'll get 45. 90 only, na combination. So again I will get 2 sine 45 into cos 43. And so on. అన్నీ బాగానే ఉంటాయిరా. లాస్ట్లో 2 sin 45 into cos 1 ప్లస్ sin 45 మిగిలిపోద్దిరా. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లాజిక్. ఏ మిగిలిపోద్ది? sin 45 మిగిలిపోద్ది. ఎందుకు చెప్పండి? In between you will have a term called sin 45, na? That fellow doesn't have a pair. Clear? So in all those, I just want to take the common thing called what? 2 sin 45. అర్థమవుతుందా?
లేదా I just want to take what you know my dear, I just want to take sin 45 out in all those. అప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పండి నాకు ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏమొస్తుందో. కెన్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దేర్. సో ద న్యూమరేటర్ ఈస్ బికమింగ్ 2 అలానే ఉంచేసా. బట్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్ 45 degree ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్. 2 sin 45 got. What left, Rabbi? In the first case, you left with cos 44 degree, clear. But 2 is there. So 2 also I am taking out from all those. మొత్తంలోంచి sin 45 కామన్ లాగేసాను రా. So 2 cos 44, cos 43, చెప్పు. And so on, cos 1 degree plus 1. by denominator అదేగా. ఏం అర్థం కాలేదురా. Here what I will get is 2 into 1 by root 2. I will get it as root 2. Do you have root 2 here? Option A. Take it down. Beautiful question. Very beautiful question. All right. వెళ్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి. ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, బట్ ఇట్స్ ఎ ఫార్ములా, నాట్ మెథడ్, ఇట్స్ ఎ ఫార్ములా. కెన్ యూ రైట్ దట్ ఫార్ములా ఆల్సో? రాసుకున్నారు? ఇదంతా అయిపోయిందా? క్విక్. Let me recollect that formula. Remove Jaina. The formula is, write down, not sin alpha plus beta, sin alpha plus 2 beta, plus and so on, sin of alpha plus n minus 1 beta. All the angles are in AP. The angles are in AP. That value is equal, did you remember any one of you? That's beautiful, Ranana. When you got sin, n sin n beta by 2. What is a beta? Do you know? Common difference. Into sine of first angle plus last angle by 2. Clear? By sin n beta by 2. Sin beta by 2. క్లియరా? సిమిలర్గా కాస్లో వచ్చింది అనుకోండిరా. సిమిలర్లీ కాస్లో వచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ సో ఆన్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ n minus 1 into బీటా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో, దిస్ ఫెలో విల్ బి కామన్ రా ఫర్ బోత్. There you will get in terms of cos. Can you write? What is that? Sin n beta by 2 by sin beta by 2 into cos of alpha plus n minus 1 into beta by 2. Clear? Ardhamainda? This is another method you can happily apply. Hey, is it in AP? Common difference is 1 degree only na. This is a beta. How many terms are there? 89 or 90? 89 terms are there. Kutunda? Then put it. N is 89 and so on. Just cut it. You will get it. But ఇది మీకు కొంచెం unfamiliar కాబట్టి. But you know that sin C plus sin D method.
then go with that also. Your wish, that's up to you. So the last question for today. రాసుకున్నారా ఈ ఫార్ములాలు? గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రాసుకోగానే సరిపోదు. You have to revise. Last question. I think ఇది అందరికి తెలిసిన ఫేమస్ మోడల్ అని అనుకుంటా. It's there in all the books. It's there in all the books, right? చెప్తారా త్వరగా? స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది అనుకుంటా. Can you just get it? Square it and add it. So when you square it and add it, a square plus b square is equal, cos square means cos square alpha, sin square alpha 1, cos square beta, sin square beta 1, plus 2 times of, I'll get cos of alpha minus beta. That's it, what we will get. Clear? But that they gave it as 2 theta, na? So indirectly I'll get it as a square plus b square minus 2 by 2 is equal to cos 2 theta. Remember that. That's cos 2 theta. No doubt. But what is this fellow, Ranana? This fellow is nothing but cos cube formula is 4 cos cube theta minus 3 cos theta by cos theta. When I cut it, I'll get it as 4 cos square theta minus 3. Nothing but 4 into 1 plus cos 2 theta by 2 minus 3. Clear? When I cut this fellow, I will get it as 2 plus 2 cos 2 theta minus 3. Finally, what I am getting? Can you say? 2 cos 2 theta minus 1 I am getting. You know cos 2 theta, you just put there, you will get answer. Clear? Ekichko. So we solve till 7, we will continue tomorrow's class, the remaining questions. Meanwhile, dear students, you just go through this and tomorrow we will go with a lot of shortcuts also. Alright. So ఒక్కసారి మీరు థరో అయి ఉన్నారనుకోండి, ముందే ఒకసారి చూసుకొని ఉన్నారనుకోండి, we can get different methods. Right? Tomorrow we'll solve more questions because today I have a very less time. Tomorrow we can spend at 4:30, sorry, ఇంకా ఎర్లీగా బిఫోర్ 5:30 ప్లాన్ చేద్దాం. సో ఆన్లైన్ మీరు కూడా, ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ ఫైల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. జస్ట్ గో దేర్ అండ్ గెట్ దట్ and we can meet tomorrow's class. Thank you. Because we have at 6:30 we have regular classes. Thank you. We'll meet in the next class. Elandra el work cheskondi amma vallan ramman cheppra nanna. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు